Hello, everyone, and welcome. Let me introduce myself firstly. I'm Kenan Yasin ile as a professional astrologer and experimental astrologer in Turkey, you know. And I'm the founder of the Experimental Astroloji Akademi in Turkey. And our academy has many areas of specialization. Medical astrology, hermetics, karmic, and etc. But one of them is most important specialization class for us, that is locational astrology. And another name is astrocartography. So do that, we have made an attempt to be more professional in this regard. And so we devoted every evening of the week of 14th and 20th November to our locational astrology webinars. And I know that it will be a great help for us to improve our interpretations and learn about the work of other experts astrologers in this field. So our first webinar starts with Martha Clarke. Dear Martha has been dealing with locational astrology for years, giving lots of various trainings and webinars, I know. There is also an excellent experience book on the subject. You know this book, Venus, Pluto, Letters to Lost Lovers. That's important for us. And then you can follow the announcements on her website, and you can sign up by email. And I know, and it's highly recommended. I'm gonna say that. And let's get to know her with her biography. Give a second. Martha Clarke Ireland is an doctor, astrocartographer, and author who trains expert astrologers. In her biography, she says, I have used astrology to find my purpose in my own life, to identify the best places in the world to live and the best ways to live and express myself in an authentic way. And I love supporting others on their journey to achieve the same goals. Thanks. And then we are pretty excited today. And then first, I want to make a little reminder. We are here today as a team with our assistants and trainers of our academy. Our dear academic assistant, Ayşe İnci, is here to answer your technical problems or technical questions. If you have connection problems or sound problems, you can contact her. And our dear assistant, Mihrap Sarıçiçek, is here today, and Mihrap will collect your questions and forward to correspondence in the chat section to our guest. And dear Selin Yılmaz, our esteemed translator, will make consecutive translations for you. And our webinars will be recorded, and the recordings will sent to you after the webinar. And we are very excited today. And I leave the floor to Martha shortly, but I would like to translate my speech into Turkish. And then I leave the floor. Hello, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Önce kendimi tanıtayım. Ben Kenan Yasin ile, biliyorsunuz ben bir deneysel astroloğum. Bana güvendiğiniz, inandığınız, yola çıktığınız için çok teşekkür ediyorum en başta. Akademimizin biliyorsunuz ki birçok uzmanlık alanı var. Bu uzmanlık alanlarından biri de bizim için ikamet astrolojisi tabii ki. Fakat bu konuda daha profesyonel olmak için bir girişimde bulunduk. Ve o nedenle de 14-20 Kasım haftasını ikamet astrolojisi webinarlarına ayırdık. Çok basic ve çok böyle fokus bir alan içerisindeyiz şu anda. Yorumlarımızı geliştirmek için ve başka uzmanlarla da bu alandaki çalışmalarını öğrenmek adına çok büyük katkı sağlayacak. Onun için kendinize de teşekkür etmenizi isterim. Martha'yı kendi profilinde, kendi dilinden tanırsak, Martha Clarke alanında uzman astrologlar yetiştiren bir eğitmen arkadaşlar. Astrokartograf ve dediğim gibi bir yazar. Kendi biyografisinde de bunları söylüyor. Astrolojiyi kendi hayatımda amacımı bulmak, yaşamak için dünyadaki en iyi yerleri
ve yaşamak, en iyi yerlerde yaşamak ve kendimi özgün bir şekilde ifade etmek için en iyi yolları belirlemek adına kullandım diyor. Ve aynı hedefe ulaşma yolculuklarında başkaları da olduğu zaman onları da desteklemeyi çok sevdiğini ifade ediyor kendisi. Bunun dışında arkadaşlarım, dinlemek için oldukça heyecanlıyız ama akademimizin, biliyorsunuz biz şu anda bir ekip olarak buradayız. Değerli mezunları, eğitmenleri buradalar. Sevgili Ayşe İnci bizlere teknik konuda sorularınız, işte ses problemi vesaire olduğu zaman size yardımcı olacak. Aynı şekilde Mihrap Hanım, Mihrap Sarıçiçek sizinle birlikte sorularınızı alacak, bir yere not edecek. Ondan sonra değerli Martha'ya iletecek. Ve sevgili Selin Yılmaz bugün bizimle çevirmen olarak bizim aramızda. Onun için onlara da kocaman gönül dolusu bir teşekkür iletiyorum. İyi ki bizimlesiniz. Hoş geldiniz. Webinarlarımız kaydedilecek, size gönderilecek. Bizler de çok heyecanlıyız. Onun için ben hemen susup Martha'ya sözü bırakmak istiyorum. Thank you so much for being with us. And the word is on dear Martha Clarke. You can start the presentation and I'm gonna host to you. Okay. I choose the Martha. Okay, I found it. Yes, I'm host. Okay. Okay, well, firstly, thank you very much for having me. I'm very flattered to be invited. I usually speak even faster than you do. Kenan, is it? That's yes, how yes. Yeah, I usually speak much faster than I heard you speak in Turkish, so I'm going to slow My down. moon sign is in Gemini. I'm so sorry. My moon sign is in Gemini. Okay. So is mine. Why am I not surprised? The moon in Gemini is chat. That's hilarious. I'm not surprised. Thank you very much for having me. I'm very flattered to be here. The reason I'm so passionate about astrocartography is because it's changed my own life so much, so many times in the last 15, 16 years. I'm currently living in Ireland because I had to come back to Ireland 3 years ago after my mother died to deal with my mother's inheritance. And then my daughter died last year, so I had to stay in Ireland to handle her affairs. Ireland astrologically isn't actually one of the best places for me, but it's actually where I am at the moment. So what I wanted to do was do some slides briefly about astrocartography and explain what it is. And then I'm going to go on and talk about the astrocartography of the least aspected planet in your chart, because that's something that a lot of people don't look at, or a lot of people don't focus on. So just give me one, and then I'll allow plenty of time for questions afterwards. So of course, and we can translate. We must translate during this. Okay, so I was going to ask you that. Should I stop and give you time to translate? Yes. Okay, yes. No problem. Yeah. Okay. Miss Selin. I think it's my turn. Yes. Yeah. İlk olarak teşekkür ederim beni seçtiğiniz için, burada olduğum için çok mutluyum. Bir kartografi, daha doğrusu coğrafi astroloji benim hayatımı değiştirdi. 15-16 yıldır özellikle annem ve daha sonradan kızımı kaybettikten sonra İrlanda'ya döndüm ve birkaç yıl boyunca astroloji ya da astrokartografi benim tabii ki ilk önceliğim olamadı bu bağlamda, ama bütün bu yaşadıklarımı sizlere birazdan slaytlarla da yaşadıklarımın arkasındakini, aslında astrokartografiyi size slaytlarla aktarmaya çalışacağım. It's your turn, Martha. Okay. Is your moon in Gemini as well? No, in Capricorn. That was fast. Thank you. Okay, well, maybe what I'll do is, as I do each slide, I'll let you interpret it afterwards. I think it will be better. It will be better. I will listen to each slide, then I will translate it in Turkish. Perfect. Okay? And then I'll go to the next Let's go on. Bye. Okay. The fundamental idea of astrocartography is actually very simple. It's based on planet angularity to the 4 angles. The ascendant over here, which, as we know, is our role in the world and how we show up in the world and how others see us, even if we're not necessarily aware that that's how others see us. The ascendant is very much like the cloak we wear when we go out into the world, and it's very much our default setting in terms of how we react to the world and how we view the world. Over here, then, we have the descendant, which, you know, I have found a lot of astrologers overlook in a chart. But the descendant, as you know, it's very much related to others in your life that bring
people into your life that teach you aspects of like maybe your shadow self, aspects of yourself that you're not necessarily aware you need to learn about. The midheaven we're all very familiar with. The midheaven between the 9th and 10th house is the highest point of aspiration in your chart. It's the legacy you want to leave to the world. It's how you want to be remembered by the world. And then at the bottom here, we have the IC, which is Latin for imum coli, which is home and roots. And it's not just your day-to-day home life, it's your generational lineage, it's your ancestral lineage that goes back generations. And again, I have found that it's a part of a chart that astrologers overlook, but it's hugely important in terms of giving you clues to how people grew up, what their home life was like, whether it was turbulent or not. And in astrocartography, obviously, if you're relocating for a greater sense of home and roots, then aspects to that part of your chart will be hugely important. Over to you. Yes. Okay. Astrokartografiye baktığımızda en önemlisi tabii ki açılara bağlı olması. En faydalandığımız alan, açılarla hareket ediyoruz. 4 biliyorsunuz ki yükselen, alçalan ve MC ve IC bizim için çok önemli. Yükselene baktığımızda tabii ki insanların bizi nasıl tanıdıkları, maskemiz, dışarıdan nasıl göründüğümüz ve nasıl olaylara tepki verdiğimizi anlatmakta. Ve alçalan noktasına baktığımız zaman diğer insanlardan aldığımız tepkileri, onların hayatımızdaki rollerini elbette ki anlatmakta ve bize nasıl davrandıklarıyla alakalı bize bilgi vermekte. MC'ye baktığımız zaman tepe noktasına en önemlisi biz belki bu dünyadan gittikten sonra nasıl hatırlanmak istediğimizle ilgili bilgi vermek bize bilgi verir. Yanı sıra tabii ki yaşam amacımızla alakalı da MC bilgi vermektedir ve hani hayatımızın nereye gittiğine dair. IC çok önemlidir çünkü köklerimiz, evimiz, yuvamız, ailemizle ilgili bilgi verdiği gibi danışanların ya da işte ilgilenenlerin nasıl büyüdüklerine, nasıl bir ev ortamında büyüdüklerine dair de bilgi vermektedir. It's your turn, Martha. Okay. So basically, astrocartography references all elements of the birth chart to a person's current place of residence.